අනුත්තර පුරිස ධම්මසාරති සම්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති තිරිසු භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරිත සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සන්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං භගවාති Please recite Namo Tassa group self-type recites. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi Dhammaṃ saranam gacchāmi Saṅgham saranam gacchāmi Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi Dutiyampi dhammaṃ saranam gacchāmi Dutiyampi saṅgham saranam gacchāmi Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi Tatiyampi dhammaṃ saranam gacchāmi Tatiyampi saṅgham saranam gacchāmi Pānātipātā vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi Adinādānā vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි Today is May 18, 2015, day 138 of our 6 months long blessing ceremony since we started on January 1st this year. And all of you who are connected to this blessing ceremony in many different ways are very fortunate to be a part of that, part of this, because it generates so much positive vibration and positive energy for all of you to be happy, healthy and joyful and achieve your personal goals. This is a great help for all of you. And today we already have the Venerable monk started the blessing ceremony as usual at 5:30 in the morning and continued the recitation in the day, during the day. And now all of you have very respectfully passed these wonderful offerings of flowers, candles, incense and soft drinks and other articles to dedicate to the infinite virtues of the Buddha. Now let us recite the gathas and gathas, thinking that by this offering that we are doing, we generate so much merit for ourselves, so much positive energy for ourselves. By this positive energy, we become light-hearted and we become happy and joyful and peaceful. And as a result, we can get our things done efficiently in the daily life. And even in the future, when we are going to be born in different places, we always reborn in happy places as a result of light-heartedness that we are generating, that is the merit that we are generating. So let us think that may all our deceased family members and relatives and friends also be able to receive the merit that we are sharing with them, and may they also be happy and joyful wherever they may be born at this time. And may they finally attain ultimate peace. May all the devas who have been participating in this ceremony from the January 1st, all these 138 days, also be able to receive the merit that we are sharing with them. And by receiving this merit, may they also be able to increase their divine powers and divine luster. And in return, may they bring additional protection to our children, our family members and ourselves, and may all those devas also finally attain ultimate peace, which is Nibbana. With all these thoughts in our mind, let us recite the gathas to dedicate all the offerings to the infinite virtues of the Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho bhagavati sakato bhagavata dhamma sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pancantang veditambo vinnyoheti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho
Samici patipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chantari purisa yugani atta purisa pungala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo Anantarang punyaketang lokasati Vandami cetiyang sambang sambetane supatinritang Saririka dhatu mahabodhing buddharupam sakalang sada Yasya mule nisinnova sambhari vijayannaka Panto sampanyutang sattha vandetang bodhipadapang Ime ete mahabodhi lokanatena pujita Aham pite namassami bodhi raja namantute Ganasarappadintena dipena tamadangsina Tilokadipang sambuddhang pujayami tamonudang Sugandhikaya vadanang ananta gunagandhina Sugandhinahang gandhena pujayami tathagatang Vannagandha gunopetang etang kusuma santatim Pujayami munindassa siripada saroruhe Pujayami buddhang kusumena nena punyena metena cehotu mukkang Umpang ilayati yata idammi kayo tatayati vinasa bhavang Adivasetuno bhante paniyang parikampitam Anukampang upadaya patigannatu muntama Adivasetuno bhante gilana paccayang imang Anukampang upadaya patigannatu muntama Kayena vaca cittena pamadena maya katang Ancayang kamame bante buripanya tathagata When we first started planning this 6 months long blessing ceremony, we didn't think that it is going to be one of the most historical event in the United States, and even in the whole Buddhist world. This is a very unique blessing ceremony, very special Buddhist event. We didn't think of that much at that time, but after we started thinking about it, we found out that such a blessing ceremony has never taken place in the United States for sure. And then when we think of Buddhist countries like Sri Lanka and Thailand and Burma and all those Laos and Buddhist countries, they have blessing ceremonies like this, but it is uncommon that they continue this blessing ceremony, their blessing ceremonies for 6 months. And they may hold the blessing ceremony for a month or 2 or 3, but it is rare to find out that they have had 6 months long blessing ceremony. The other uniqueness of this ceremony we found is that in most of those ceremonies that is held in those countries, blessing ceremonies that is called Pirith ceremonies,
it is not common to select 3 different powerful sutras to recite during that time, but somehow we thought we like to recite 3 effective sutras that are suggested in the tradition to recite in this temple here in Sacramento, because we have 6 months to recite. So we selected 3 different powerful sutras according to the Buddhist tradition. So they are Navaguna Paritta and Ratnamali Paritta and the Seevalee Paritta, and all these parittas are recited in these 6 months, and the idea is to generate positive vibration continuously for 6 months that generates so much power and blessing and effect on positive effect on all the people who are connected to this ceremony. And major goal of our ceremony at the beginning, one of the major goals was to bless this temple property to be safe and secure, to be one of the most benevolent center for Buddhist tradition, learning and practicing of Buddhism for a lot of people. So with the blessing that we are generating, this place will be a victorious place for another many hundreds and hundreds of years according to the Buddhist understanding. Once the sutras like this are recited, that place become a victorious place, and that power of the blessing stays not only 100 years or 200 years, but thousands of years. So this place will be a center for Buddhist studies for a lot of people in the future for a long time. And anyone who walk into this property after this very powerful blessing ceremony for learning and practicing Buddhism, or just walk into the property, become immediately peaceful and happy and joyful and calm as a result of the positive vibration that is going around in this property. So those people will be immediately affected by the positive vibration that we have been generating for 6 months, and that stays for long time. And also according to the traditional understanding, when we recite this powerful positive vibration, it goes in all different directions, and it goes very far away as many galaxies. So if in a faraway galaxy, if someone is connecting their mind to this blessing ceremony, no matter how far away they are, they will definitely receive the effect, positive effect on these recitations and the positive vibration that is generated through this recitation. So those people who are sponsoring this ceremony are so fortunate, although they may be from faraway countries like Europe and Australia and Sri Lanka and Taiwan and Malaysia and Singapore and Canada and many other parts of the states. They are equally benefiting by this blessing ceremony, although they may be physically far away from Sacramento, California, and they should be very happy for somehow coming to know about this ceremony, and also deciding to be a part of the ceremony by sponsoring, by helping the activities during the ceremony, by participating in the ceremony personally, and by serving the monks with food and other requisites, and by financially supporting the ceremony by being sponsors. And all these people are very fortunate, as we understand from the Buddhist point of view. So today we are very happy as Buddhists from Sacramento that we could send blessing to many directions of the world to bring happiness and joy and peace and success and prosperity
for many people in different parts of the world. Today, we have two sponsors again. Yesterday we heard Varuni and Ravi Jayasinghe sponsored mainly to transfer merits to their deceased parents and other family members. But today they are sponsoring again mainly to focus the blessing upon their two children, that is Andrew Jayasinghe and Leonie Jayasinghe. Those are little kids, and so they are very fortunate. Varuni and Ravi are very fortunate because they are being able to request the monks to focus the blessing on their children, two children. Ravi and Varuni has been helping the temple in many different ways, and they join with our youth and participate in youth activities here at this temple, although they are living far away from here, which is they live in other side of the Bay Area, somewhere in San Jose, and so they are very lucky to be a part of this temple and part of this ceremony. And today we are especially focusing on Andrew and Leonie Jayasinghe, but naturally father and mother who is sponsoring for the children are definitely receiving so much blessing for themselves, and they are also generating so much merit for themselves by sponsoring this ceremony, because through the ceremony they are sharing a blessing with so many people in many parts of the world. So they generate so much merit by doing that, and that merit is the one that they can transfer to their deceased family members like Duncan Jayasinghe, Jayanti Jayasinghe, mother and father, and Milton Dias and Podinona Dias, and his grandfather and grandmother, and people like that are very lucky to receive so much merit through their children who are living in California. And the monks are very happy for them because they know that they are receiving so much blessing through this powerful recitation of these sutras. And the other sponsor also you have heard earlier, that is Karen Fan, who is living in Australia. Originally they were from Singapore when Venerable Mahavira started the Mangala Vihara. Karen Fan is from the Tan family. Tan family was the major supporting family members family to help Venerable Mahavira to continue the activities of the temple, and they became very important part of the temple because they have a whole bunch of family members, girls and boys in the Tan family. And so Venerable Mahavira passed away, and so today they are sponsoring this ceremony. Definitely they can transfer merit to Venerable Mahavira, who passed away when he was in 90s. And Mangala Vihara is amazingly beautiful and very active temple in Singapore, probably the most active Buddhist temple in Singapore from Theravada tradition. And Karen and all the family members grew up from the childhood in that family, and most of them got Buddhist names, and they are still active at the temple. Yesterday, Karen wants his youngest brother to be a sponsor of this ceremony, to specially bring blessing to their family, including their young teenage children and themselves, because they are Tang Wei Fat, the youngest brother himself, is not doing well health-wise, and his wife Amy To, that is the children's mother, is recovering from cancer, and they definitely need so much blessing for themselves, including to deal with the young children who are normally difficult these days in any family. And so our blessing will definitely help them to have wonderful
relationship with the family and good health and happiness for the whole family. But today, Karen is encouraging his second youngest brother, Tan Weng Cheong. So he has also a teenage daughter. She has a Buddhist name, Manil Tan, and today's blessing is to basically focusing on Tan Wei Cheong and his daughter Manil Tang, but all the other family members of the whole family will be definitely receiving the blessing because they are participating as a whole. Because next 8 days in the future, this next coming month, the whole family is sponsoring for 8 days to receive blessing. So once you sponsor one day, you are receiving blessing. You are the heir of the blessing for whole 6 months. And so Tan Wei Cheong and Manil Tang should be very happy for being able to receive this blessing. Manil is very responsible young girl, and she's doing very well at the school and taking care of the parents well. And also this blessing is definitely making them even happier and harmonious and successful. And today dana was provided by Mahen and Seevalee together with Chaturi and Manulya. They have been always supportive of the temple and always supportive of the blessing ceremony, and he is the one who is orchestrating this live cast that has been taking place since we started the blessing ceremony, and so many people are benefiting from this live cast of this Pirith ceremony, because a lot of people are receiving blessing by participating from their homes, wherever their homes are. And so Mahen and Seevalee are generating so much merit for themselves, and today through offering the dana to the Buddha and the Sangha and the nourishment to the monks who are reciting these parithas, they are especially generating a lot of merit. And so this blessing is definitely going to help Chaturi and Manulya to be successful with their education and all the other social activities that they are participating in, and they want we want this blessing to especially focus on them to be happy and healthy and joyful, not only Chaturi and Manulya, but also Mahinda and Seevalee, Gunasekara and their families in Sri Lanka also. So with all these thoughts in the mind, monks will begin the blessing ceremony, and all of you who are participating in this blessing ceremony are very fortunate to directly receive the blessing from the mandapa where the monks are sitting and reciting these sutras. We also are focusing on our ABS temple and meditation center building project. We want to bless this building project to go smoothly and be able to complete the project as we are planning. So we need a lot of blessing for that project also. So this blessing will definitely help that project, and you will have a nice temple in due time, so you can joyfully practice and cultivate the teachings of the Buddha at this temple. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang
සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දෙත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පංචත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤායේති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙතං ලෝකස්සාති බුද්ධෝ තිලෝක සරණෝ බුද්ධෝ සුරියෝ තමෝනුදෝ එවං තං සරණං කේමං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං බුද්ධං නත්ති මයං භයං සදා ධම්මෝ තිලෝක සරණෝ ධම්මෝ සුරියෝ තමෝනුදෝ එවං තං සරණං කේමං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං ධම්මං නත්ති මයං භයං සදා සංඝෝ තිලෝක සරණෝ සංඝෝ සුරියෝ තමෝනුදෝ එවං තං සරණං කේමං සංඝෝ මේ සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං සංඝං නත්ති මයං භයං සදා ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ අහෝසි මාරස්ස පරාජයෝ හි යුංගෝසයුං දේව ගණාපසන්නා ඒතේන සංචේන ජයස්සු තුයං සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා පරිත්ත ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සහස්සමබිනෙන් නිත සායුදන්තං ගිරිමේකලං මුදිත ගෝර සසේන මාරං දානාදි ධම්ම විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි මාරාතිරේකමභියුංජිත සම්බරන්තින් ගෝරං පනාලවක මග්ගමතන්දයංකං කන්ති සුදන්ත විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි නාලගිරින් ගජවරං අතිමන්ත භූතං දාවංගි චක්කමසනීව සුදාරුණම් තං මෙත්තං බුසේක විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි
දුක්ඛිත කග්ගමති අත්ථ සුදාරුණන්තං දාවන්ති යෝජනපතං ගුලිමාලවන්තං ඉන්දි විසංකත මනෝජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි කත්වාන කට්ඨ මුදරං ඉව ගම්බිනියා චින්චාය දුට්ඨ වචනං ජනකාය මඤ්ඤේ සන්තේන සෝම විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි සච්ඡං විහාය මති සංචක වාදකේතුං වාදා විරෝපිත මනං අතියන්ද භූතං පඤ්ඤාපදීප ජලිතෝ ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි නන්දෝපනන්ද භුජගං විබුධං මහින්දින් පුත්තේන තේර භුජගේන දමාපයන්තෝ ඉන්දෝපදේශ විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි දුංගාදිට්ඨි භුජගේන සුදණ්ඩ හන්තං බ්‍රහ්මං විසුද්ධි ජුතිමිද්දි බකාබිදානං ඥානාගදේන විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි ඊතාපි බුද්ධ ජය මංගල අණ්ඨගාතා යෝවාචකෝ දින දිනේ සරතේ මතන්දි හිත්වානනේක විවිධානි චුපන්දවානි මොක්ඛං සුඛං අධිගමෙය්‍ය නරෝ සපඤ්ඤෝ සම්බේ බුද්ධා බලම් පන්තා පංචේකානං ච යම් බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්ධාමි සම්බසෝ අවිඤ්ඤා පංචයා සංඛාරා සංඛාර පංචයා විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණ පංචයා නාම රූපං නාම රූප පංචයා සලආයතනං සලආයතන පංචයා පස්සෝ පස්ස පංචයා වේදනා වේදනා පංචයා තණ්හා තණ්හා පංචයා උපාදානං උපාදාන පංචයා භව භව පංචයා ජාති ජාති පංචයා ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනං සුපායාසා සම්භවන්ති ඒවමේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයෝති අවිජ්ජායත් වේව අශේෂ විරාග නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා විඥාන නිරෝධෝ විඥාන නිරෝධා නාම රූප නිරෝධෝ නාම රූප නිරෝධා සලආයතන නිරෝධෝ සලආයතන නිරෝධා පස්ස නිරෝධෝ පස්ස නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධා තණ්හා නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ භව නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ ජාති නිරෝධා ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනං සුපායාසා නිරුඤ්ජන්ති ඒව මේ තස්ස
කේවලස්ස දුක්ඛං කන්දස්ස නිරෝධෝති සම්බේ බුද්ධා බලං පන්තා පංචේකානං ච යං බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සම්බසෝ සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහාගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමන්තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ගන්තෙන්ද මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යනුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අනුත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංචානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉන්ද්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන ඤෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන නවලෝකුත්තර ධම්මානුභාවේන අට්ඨංගික මග්ගානුභාවේන අට්ඨ සමාපත්ත්‍යානුභාවේන චල විඤ්ඤානුභාවේන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛානුභාවේන සම්බ පාරමිතානුභාවේන රතනන්තය සරණානුභාවේන තුයං සම්බ රෝග ශෝක උපන්දව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසා විනස්සන්තු සම්බ සංකම්පා තුයං සමිඤ්ඤන්තු දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්ස ජීවේන සමංගිකෝ හෝතු සම්පදා ආකාශ පම්බත වන භූමි තටාක ගංගා මහා සමුද්ද ආරක්ඛක දේවතා සදාතුම් මේ අනුරක්ඛන්තු සම්බ බුද්ධානුභාවේන සම්බ ධම්මානුභාවේන සම්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං තින්නං රතනානං ආනුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකන්තයානුභාවේන ජින ශාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපන්දවා සම්බේතේ දුන්නිමෙන්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයුවණ්ඩකෝ ධනවණ්ඩකෝ සිරිවණ්ඩකෝ යසවණ්ඩකෝ බලවණ්ඩකෝ වන්නවණ්ඩකෝ සුඛවණ්ඩකෝ හෝතු සම්පදා දුක්ඛ රෝග භයා වේරා සෝඛා සම්බේ උපන්දවා අනේකා අන්තරායා විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සුද්ධි භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝ ච භෝගං බුද්ධේ ච යසවා සචවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සම්බේ බුද්ධා බලං පන්තා පංචේකානං ච යං බලං අරහන්තානං ච තේජ
yena rakkang bandami sambaso evang me sutang ekang samayang bhagava savantiyang viharati jetavane anatha pindikassa arame atako anyatara devata abhinkantaya rantiya abhinkanta vanna kevala kampang jetvanang ubhasetva yena bhagavaten upasangkaminva bhagavantang abhivadetva ekamantang attasi ekamantang titakosa devata bhagavantang gataya ajjavasi bahudeva manussaca mangalani acintayung akankamana suddhanang bruhi mangalamuntamang asevanaca balanang panditanang ca sevana pujaca pujaniyanang etang mangalamuntamang patirupadesavasoca pumbeca kata punyata atta samma panidhica etang mangalamuntamang bahu saccang-ca simpanca vinayo-ca susinghito subhasita-ca avaca etang mangalamuntamang mata pitu pandanang puntadarassa sanggaho anakula-ca kammanta etang mangalamuntamang danang-ca dhammacariya-ca nyatakanang-ca sanggaho anavanjani kammani etang mangalamuntamang arati virati papa manjapana-ca sanyama ampamado-ca dhammesu etang mangalamuntamang garavo-ca nivato-ca santutte-ca katanyuta kalena dhamma savanang etang mangalamuntamang kanti-ca sovacassata samananang-ca dassanang kalena dhamma sakanca etang mangalamuntamang tapo-ca brahmacariyanca ariya saccana dassanang nibbana saccikiriya-ca etang mangalamuntamang buddhassa loka dhammehi cittang yassana kampati asokang virajang kemang etang mangalamuntamang etadisani kadvana sampattam-aparajita sampanta suddhing gaccanti tanti sang mangalamuttamanti etena sacca vanjena hotu te jaya mangalang etena sacca vanjena hotu te jaya mangalang etena sacca vanjena hotu te jaya mangalang yani bhutani samagatani bummani vayani antalinke sambeva bhuta sumana bhavantu atopi sankanca sunantu bhasitang tasmai bhutani sameta sambe metta
manusiya pajaya divacharanto chaharanti evaling tasmai nerakata amkamanta yang kinci bintang idevahurang Sangge suvayang ratanang panitang nano samangati tathagatena idam vibhuddhe ratanang panitang etena sanchena suvanti hotu khayang viragang amatang panitang yadanjaga sangge muni samayitu natena dhammena samanti kinti idam pidamme ratanang panitang etena sanjena suvanti hotu yam buddha sindho parivanna esucing samadhimanang tarikanyamahu samadhinatena samana vinjati idam pidamme ratanang panitang etena sanjena suvanti hotu ye punggala hatta satam pasanta jantari etani yugani hanti te dakhineya sugatanda savaka ete sudinnani mahampalani jampi sanghe ratanang panitang etena sanjena suvanti hotu ye sumpayunta manasadalena nikkamino gotama sasanam ete panti panta amatang vigaya landamudanim buting bunjamana idam pisangge ratanang panitang etena sanjena suvanti hotu yatindakilo pataving sitosiya chatum vivate biyasampakampiyo tatupamang sampurisang vadane yo ariya sanchani avincha pansati idam pisanghe ratanang panitang etena sanchena suvanti hotu ye ariya sanchani vibhavayanti gambhira panyena sudesitani kinchapi te hanti bhusambhamanta te bhavang ajjavang adiyanti idam pisanghe ratanang panitang etena sanchena suvanti hotu sahavassadasana sampadaya tayassu dhamma jayita bhavanti sankaya dinti vichikinchitanca silambatam vapi adanti kinchi chatuhapaye hicha vimpamantu chachavitanani abambokatum idam pisanghe ratanang panitang etena sanchena suvanti hotu Kapi sokam karoti papakam kayena vaca udacetasa abambuso tanse patincadaya abambata dinta padasa unta idam pisanghe ratanang panitang etena sanchena suvanti hotu vanam pagumbe yatha pussitange gimmana mahase pathe
masmin gimme tatupamang dhamma varang adesai nibbana gaming paramang hitaya idam pibuddhe ratanam panitang etena sanjena suvanti hotu ruvaranyo varado varaharo anuntaro dhamma varang adesai idam pibuddhe ratanam panitang etena sanjena suvanti hotu kidang puranang navannati sambhavang viranta cinta ayatike bhavasmin te kina bija avirulliccanda nimbanti dhirayatayam padiko idam pisanghe ratanang panitang etena sanjena suvanti hotu yani devutani samagatani bhummani vayani antalinke tathagatam deva manussa pujitam buddhang namassama suvanti hotu yani devutani samagatani bhummani vayani antalinke tathagatam deva manussa pujitam dhamman namassama suvanti hotu yani devutani samagatani bhummani vayani antalinke tathagatam deva manussa pujitam sangham namassama suvanti hotu etena sancavanjena dukkha upasamentu te etena sancavanjena bhaya upasamentu te etena sancavanjena roga upasamentu te karaniya manta kusalena yantang santang padang abhisamenca sangko joca sojoca suvaco cassa mudu anatimani santosa goca subaroca ampagincoca sallauka bunti santindriyoca nipakoca ampagambo kulesu ananugendo nachakundang samacare kinchena vinyo pare upavadeyan sukhino makhemino hontu sambe santa bhavantu sukhitanta eke chipana bhutante tasavathavarava anavasesa digava imantava manjima rasa kanukatula dintava eva andinta echa dure vasanti avidure bhutava sambhave seva sambe santa bhavantu sukhitanta naparo parang nikumbeta nati manyeta kattacinang kanci vyarosana patiga sanyana manyasa dukkha vincaya matayatani ampuntang ayusa eka buddha manurangke evam visambhavutesu manasambhavaye aparimanang nittanca sambhalokasmin manasambhavaye aparimanang
tang adojatiriyan ca asampādang averang asapantang tintang carannisinno vasayano vāyavatassa vigatamindo etang satim adinteya brahmametang viharang idamahu dinten ca anupagamma sīravādassanena sampanno kāmesu vinayyagetang nahijātu gamma seyang punarejete tena sancavanyena suttite hotu sambada tena sancavanyena suttite hotu sambada tena sancavanyena suttite hotu sambada mahakaruniko nato hitaya sambhapaninang purintva parami sambhapanto sambodhimuntamang etena sancavanyena hotu te jaya mangalang jayantu bodhiyamule sankyanannandi vandano evam tuhiyang jayotu jayassu jaya mangalang sankanta buddharatanang osadang uttamang varang hitam deva manussanang buddha tejena suntina nassantu pandava sambe dukkha upasamentu te sankantva dhammaratanang osadang uttamang varang parila upasamanang dhamma tejena suntina nassantu pandava sambe bhaya upasamentu te sankantva sangaratanang osadang uttamang varang ahuneyang bahuneyang sangate jena suntina nassantu paddava sambe ruga upasamentu te yang kinci ratanang loke vinjati vividha putu ratanang buddha samannante tasma sutti bhavantu te yang kinci ratanang loke vinjati vividha putu ratanang dhamma samannante tasma sutti bhavantu te yang kinci ratanang loke vinjati vividha putu ratanang sangha samannante tasma sutti bhavantu te natti me saranang anyang buddho me saranang varang etena saccavanyena hotu te jaya mangalang natti me saranang anyang dhammo me saranang varang etena saccavanyena hotu te jaya mangalang natti me saranang anyang sangho me saranang varang etena saccavanyena hotu te jaya mangalang sambitiyo vivajjantu sambharogo vinasatu mate bhavattvantarayo sukhi digayuko bhavatu sambha mangalang rakkantu sambha devata sambha buddhanubhavena sada sutti
සුත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපංගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපන්දවේ සම්බේ බුද්ධා බලම් පන්තා පංචේකානං ච යම් බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සම්බසු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුරන්ත සන්තෝ පාපංගහෝදු සුඛිනං අකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශවෙන්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුරස්ස සන්තෝ පාපංගහෝදු සුඛිනං අකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශවෙන්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුරස්ස සන්තෝ පාපංගහෝදු සුඛිනං අකන්තං සංඝානුභාවේන විනාශවෙන්තු සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං උද්ධාන සාසනං සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං උද්ධාන සාසනං සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන සාසනං පුරිත්වා පාරමී සම්බේ සම්බේ පංචේකනායකා සීවලී ගුණ තේජේන පරිත්තං තං බනාමහේන ජාලිතේති ජාලිතාවේ ආයෝ ආමහිස්වාහා බුද්ධ සාමි බුද්ධ සත්‍යං පදුමුත්තරෝ නාමජිනෝ සම්බ ධම්මේසු චංකුමාහිතෝ සතසාස්සම්මේ කම්පේ උම්පජ්ජිනායකෝ සීවලී ච මහතේරෝ සෝරහෝ පච්චයාදිනං පියෝ දේව මනුස්සානං පියෝ බ්‍රහ්මාන මුත්තමෝ පියෝ නාග සුපන්නානං තීනින්ද්‍රියං නමාමහං නාසං සීමේ ච මොසී සංදාන ජාලීති සංජලින් සදේව මනුස්ස පූජිතං සම්බලාභා ලබන්තු තේ සත්තාං ද්වාරමුල්ලෝහං මහා දුක්ඛ සමම්පිතෝ මාතා මේ චන්දදානේන ඒව මාසි සුදුංගිතා කේසේසු චිජ්ජමානේසු අරහත්තමපාපුනින් දේවානාගා මනුස්සාච පංචයානුපහෙන්ති මේ පදුමුත්තර නාමංච විප
පස්සෙන්ච විනායකං සම්පූජයෙන් පමුදිතු පච්චයේහි විශේෂතු තතු තේ සංවිශේෂේන කම්මානං විපුලුත්තමං ලාභං ලභාමි සම්පත්ත වනේගාමේ ජලේ තලේ තදා දේවෝ පනීතේහි මමන්තාය මහාමති පංචයේහි මහාවීරෝ සසංගෝ ලෝකනායකෝ උපන්දිතෝ මයා බුද්ධෝ ගන්්වා රේවත මන්දස තතු ජේතවනං ගන්්වා ඒතදංගේ තබේසිමං රේවතං දස්සනන්තාය යදායාති විනායකෝ තින්ත බික්ඛු සාස්සේහි සහලෝකංගනායකෝ ලාභීනං සීවලී අංගෝ මම සිස්සේසු භික්ඛවෝ සම්බලෝකහිතෝ සන්තාකින්තයි පරිසාසුමං කිලේසාජාපිතා මය්‍යං භවා සම්බේ සමෝහතානාගෝව බන්ධනං සෙන්වා විහරාමි අනාසවෝ ස්වාගතං වතමේ ආසී බුද්ධ සෙන්ටස්ස සම්තිකං තිස්සෝ විඤ්ඤා අනුම්පන්තා කතං බුද්දස්ස සාසනං පටිසම්භිදා චතස්සෝ ච විමුක්ඛාපි ච අට්ඨමේ චල විඤ්ඤා සච්චගතා කතං බුද්දස්ස සාසනං බුද්ධ පුත්තෝ මහතේරෝ සීවලේ ජින ශාවකෝ උංගතේජෝ මහාවීරෝ තේජසා ජින ශාසනං රක්ඛන්තෝ සීල තේජේන ධනවන්තෝ යසස්සිනෝ එවං තේජානුභාවේන සදා රක්ඛතු සීවලේ කම්පණ්ඨා ඊති බුද්දස්ස බෝධිමූලේ නිසේදිය මාරසේනප්පමන්තන්තෝ සදා රක්ඛතු සීවලේ දස පාරමිතං පන්තෝ පම්බජී ජින ශාසනේ ගෝතම සග්ග බුද්ධෝ සීතේරේන මම සීවලේ මහා ශාවකාසීතින්සු පුන්නත්තේරෝ යසස්සිසු භවභෝගග්ගලාභීසු උත්තමෝ තේන සීවලී එවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ ධම්මා අචින්තියා අචින්තියේසු මසන්නානං විපාකෝති අචින්තියෝ තේ සංසංචේන සීලේන කන්තිමෙන්ත බලේන ච තේ පිතං අනුරංකන්තු සම්බ දුක්ඛ විනාශනං තේ සංසංචේන සීලේන කන්තිමෙන්ත බලේන ච තේ පිතං අනුරංකන්තු සම්බ භය විනාශනං තේ සංසංචේන සීලේන කන්තිමෙන්ත බලේන ච තේ පිතං අනුරංකන්තු සම්බ රෝග විනාශනං සම්බේ බුද්ධා බලම් පන්තා පංචේකානං ච යං බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සම්බසෝ සංසාර සාරෝග විනීතනී සංසන්නීත සාතං සුචිසාරදීසං
Sandirakan sonnatanu palasang sanlapadesin palame bisasang Sansabigang kevalmohanasang sannahakang mararane visesang Sansivitang dasimudharahasang sangharadang mang palame sadasang Sandasagang nasita papanasang sannapadang singhatagorapasang Samparagaming sucisaravasang sangvarasangang panamirasasang Sabbe buddha balam panta pancekananca yang balang arahantananca tejena rakkang bandami sambasu iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinyacarana sampanno sugato lokavidu anuntaro purisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho bhagavati iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinyacarana sampanno sugato lokavidu anuntaro purisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho bhagavati iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinyacarana sampanno sugato lokavidu anuntaro purisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho bhagavati siridhiti mati tejo jayatinde mahinde magunang aparimita punyadikaranda sambantaraya nivarana samantassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dantindra mahapurisa lakkananubhavena asityanubhyanjana lakkananubhavena antuntara satamangala lakkananubhavena chambannaransyanubhavena ketumalanubhavena dasaparamitanubhavena dasa upaparamittanubhavena dasa paramatta paramittanubhavena sila samadhi pannyanubhavena buddhanubhavena dhammanubhavena sanghanubhavena tejanubhavena indyanubhavena balanubhavena nyaya dhammanubhavena chaturasiti sassa dhammakkandanubhavena navalokuttara dhammanubhavena attangika manganubhavena atta samapanchyanubhavena calavinnyanubhavena metta karuna mudita upekkanubhavena samba paramitanubhavena ratanantaya sarananubhavena tuyang sambaroga soka upandava dukkha domanasupaya
asa vinasantu samba sankampatu yang saminjantu digayuko tu satavassa jivena samangiko tu sambada akasa pambata vanabhumi tataka ganga mahasamudra araggaka devata sadatum me anurangantu samba buddhanubhavena samba dhammanubhavena samba sanghanubhavena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tinnang ratananang anubhavena chaturasiti sahassa dhammakkandanubhavena pitakantayanubhavena jinasavakanubhavena sambete roga sambete bhaya sambete antaraya sambete upandava sambete dunnimenta sambete avamangala vinasantu ayuvandako dhanavandako sirivandako yasavandako balavandako vannavandako sukhavandako hotu sambada dukkharoga bhaya vera sukha sambhe upandava aneka antaraya vinasantu ca tejasa jaya sindhi dhanang labang sunti bhagyang sukham balang siriyayu ca vanno ca bhogang undi ca yasava satvassa ca ayu ca jiva siddhi bhavantu te sambhe buddha balam panta panche kananca yam balang arhantananca te jena rakkang bandhami sambaso sambhe buddha balam panta panche kananca yam balang arhantananca te jena rakkang bandhami sambaso sambhe buddha balam panta panche kananca yam balang arhantananca te jena rakkang bandhami sambaso akasanta ca bummanta devanaga mahindika punyantang anumodinta cirang rakkantu loka sasanang akasanta ca bummanta devanaga mahindika punyantang anumodinta cirang rakkantu desanang akasanta ca bummanta devanaga mahindika punyantang anumodinta cirang rakkantu no sada devo vassatu kalena satta sampatti hetu ca pito bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko. By observing 5 precepts, by making offerings to the Buddha, by attentively listening to the wonderful teachings of the Buddha in the form of parithas, by offering dana to the Mahasangha, and in many other ways, all of you generated so much merit for yourself. Now this is the time to think of all your deceased family members and relatives and friends, to share this merit with them, thinking by the power of the merit that they are receiving, wherever they may be born at this time,
may they be happy, may they be joyful. If they are experiencing any difficulty, by the power of the merit that they are receiving, may they be able to overcome all those difficulties, and finally may they all attain ultimate peace. With these thoughts in your mind, let us recite the Gatha, Idam me ñāti nang hotu. Idam me ñāti nang hotu, sukhita hontu ñātayo. Idam me ñāti nang hotu, sukhita hontu ñātayo. Idam me ñāti nang hotu, sukhita hontu ñātayo. Let us also share the merit with all the devas, all the celestial beings, all the good spirits around us, all the angels, and all those devas who have been attending this ceremony from the very beginning, all these last 138 days. May all those devas and all the other devas also be able to receive the merit that we are sharing. By receiving the merit, may they be able to increase their divine powers, and in return may they bring additional protection to our family members, our children and ourselves, and most importantly may they bring their additional attention to our temple building project, so we can smoothly develop the temple project and conclude the complete the building project on time with their help. With these thoughts in our mind, let us recite the Gatha Ittavata Chamhe. Ittavata Chamhe Sambetang Punya Sampadang Anumodantu Sabba Sampatti Siddhya. Ittavata Chamhe Punya Sampadang Sabbi Bhuta Anumodantu Sabba Sampatti Siddhya. Ittavata Chamhe Sambetang Punya Sampadang Satta Anumodantu Sabba Sampatti Siddhya. Let us make the aspiration, especially when the mind is so calm and peaceful and full of positive energy. Whatever the wish that you make, that wish come to fruition very soon and in full manner. And most important wish, besides all our personal wishes that you have, is to be able to have good people, nice people, wise people in our close circle of family and friends, and not to have unfortunate, unwise people in our close circle of family and friends. Therefore, wherever we go, wherever we are going to be born in the future until we attain ultimate peace, which is Nibbana, may we always have good people in our lives. May we always be able to stay away from unfortunate, unwise people, and finally until we attain Nibbana. With these thoughts in our mind, let us recite the Gatha Imina Punya Kammena. Imina Punya Kammena Mame Bala Samagama Gamo Hotu Yava Nibbana Pattiya. Imina Punya Mame Bala Samagama Satang Samagama Hotu Nibbana Pattiya. Imina Punya Kammena Mame Bala Satang Samagama Hotu Yava Nibbana Pattiya. Sat, sat, sat. May you all be happy and well. Wish you all perfect health and a lot of good luck for everyone. No? Thank you very much.